cases, I propose to consider the fact that these actions were cruel, callous, premeditated, planned, and motivated by financial demands, with the fact that indeed some of the accused persons' participation was overboard. Though bound within the same common purpose. I find as analyzed in my judgment that A1 A9 A7 and A3 were the ones who kidnapped Suzan Magara. A4 A2 A7 and A3 again were involved in guarding Suzan Magara and collecting food. Now A3, A2 and A7 also collected food. A5 collected the ransom from Ndeja and took it to his masters in Konge house. A1 and A8 were planners and drivers at the same time. A6 was the imam of the mosque. He called for meetings. He also was responsible for his money, for how money was used. A9 largely executed the most brutal aspects, namely, he cut off her fingers, he injected her with the ketamine, he suffocated her with a kavera, and strangled her. A4 was in custody of Suzan Magara throughout. Making sure she was blindfolded throughout. And was present when her fingers were cut off. And also when they finally killed her. What a role played against by her against a fellow female. She said in one of the reconstructions that we finally decided to kill her, for we had kept her too long and she had identified us. I find that A4 and A9 play the most excruciating roles, for which one of the most excruciating roles in this case. Given the circumstances of this case, and considering the aggravating factors in this case, and so I shall surely give them the maximum sentence of death. And I do therefore sentence the two, A4 and A9, to death. While the rest of the convicts, A1, A2, A3, A5,
owokutaano Kyolwa Abubeka, A6, ow'omukaaga Kisalita Mahat, A7, ow'omusanvu Kato Hassan Miro, and A8 n'ow'omunaana Bukenya Ismail are hereby sentenced to imprisonment for the rest of their natural lives. kimusindikiddwa mu kkomera okumalayo obulamu bwabwe bwonna obw'omu nsi muno. The object of these sentences is to Kigenero ky'ekibonerezo kino punish the offenders proportionately for the exceptionally grave offenses that they have committed, okubawa ebibonerezo olw'ebyo bye mwakola mu musango guno ogutiisa, to deter organized kidnapping for ransom, which has become a serious threat to public safety, nti okugezaako okuziyiza abo bonna abagezaako okuwamba n'okutta, to denounce conduct involving prolonged captivity, torture and murder, nti okubanga bagezaako okuziyiza abo abakwata abantu ne babakuuma okumala ebbanga ddene nga babatulugunya ate nga babatta, to protect society from offenders who demonstrated willingness to sacrifice human life for financial gain, nti n'okukuuma Uganda okuva mu bantu abo abatayagala kukola naye nga banoonya ssente mu bantu nga babakwata babawamba, to reaffirm public confidence in the administration of justice. n'okuba nga bateeka obwesige abantu bafuna obwesige mu kooti. I shall now turn to the process of crime in line with Article 126(2)(c) of the Constitution of the Republic of Ngenda Uganda, kwogera ku misango nga nesigama akatundu 1026 akasooka which provides ekitabo ekya ssemateeka wa Uganda that courts in the administration of justice shall ensure that adequate compensations are awarded to victims of wrongs. nti kagamba nti nga kooti ewaayo obwenkanya eri abantu nti ejja kukakasa nti okubanga abantu bafuna engassi yaabwe kikolebwa. Also, Section 125(1) of the TIA nti n'akatundu 225 akasooka ak'ekitabo Trial on Indictments Act ak'ekitabo ekifuga kooti eno states that when any accused person is convicted by the High Court of any offense, kagamba nti omuntu yenna waba omusibe yenna waba ng'asingisiddwa omusango kooti eno, and it has been established through evidence that the victim or witness has suffered material loss, nti nga kirabiddwa mu kujuliza nti omuntu oyo gwe bazzaako omusango yalina ebintu bye yafiirwa or personal injury, nti oba obuvune ku mubiri gwe, therefore the court may order the convicted person to compensate the victim as it deems fair and reasonable. nti n'olwekyo kooti esobola okulagira abo bonna abasingisiddwa omusango okuba nga bawa engassi eri abantu be bazzaako emisango. According to sentencing guidelines for the courts of judicature, practice directions 2013, guideline 11C, nti okusinziira ku katabo akafuga ebibonerezo aka-2013 akawaayiro 11 kya sentencing orders in respect of compensation are provided for. nti engeri omuntu gy'alina okuwaamu engassi eri omuntu gwe yazzaako omusango bisangibwa wano. Indeed, the family lost a colossal amount of $200,000, which constitutes material loss. yafiirwa esente eza $2,200,000 n'ebintu ebirala. In the case of Kayondo Fred versus Uganda, Court of Appeal number 187 of 2019, Omusango gwa Kayondo Fred nga awabira Uganda ogwasalibwa kooti eddako ng'ovudde kweno namba 187 of 2019, 187 nga gwasalibwa 2019. it was held that compensation should reflect the actual financial loss proved by evidence. Kyagambibwa nti okuwa engassi kirina okuba nga kikolebwa nga kisinziira ku bujulizi obuba buleeteddwa mu kooti. The evidence available is both the $200,000 obujulizi obuliwo $200,000 and loss of other monies computed by the father of the victim, Suzan Magara, nti ne ssente endala ezagenda nga zaali ziweebwayo taata w'omugenzi Suzan Magara, amounting to 141 million shillings and more, which arose from burial expenses and expenses incurred in trying to trace
and rescue Suzan Magara. Nga zonna wamu ziri milioni 14 nga zino zagenda nga bagezaako okugenda okuziika omugenzi Suzan Magara n'okuba nga bagezaako okumufuna wano ne wali. Section 131 of the TIA empowers court to make such orders as it thinks fit for the disposal, whether by way of this forfeiture, whether confiscation or otherwise, of any property produced before court that appears to have been used in the commission of or to facilitate the commission of the offense. Nchi akatundu 131 akasooka ak'ekitabo ekifuga kooti eno kawa obuyinza kooti eno okubanga eragira ebintu ebyokubanga bikolebwa ku ngassi nga bisobola okuba nga biwambibwa oba nga bitundibwa oba nga bikolebwa nga kooti bwebeesazeewo. Section 4 in particular confers power to court to make any order with regard to forfeiture or confiscation of the tainted property. Nchakatundu nya ak'ekitabo ekyo kalagira kooti okubanga ebikwata n'ebitunda ebyogerwako ebiri mu musango nebanga esobola okugatta okuwa enkasi eri abantu. Section 6 refers to property into which or for which it may have been converted, exchanged and or acquired immediately otherwise under order 11C and F of the sentencing guidelines. Nche akatundu mukaaga ak'ekitabo ekifuga kooti eno kalagira kooti kubanga kawuliza kooti eno okubanga esobola okutuusa ebintu ebyo oba okubijja mu bikalu n'ebitula ssente oba okubanga ebitunda nga bwe kali mu kawaayiro 11 ak'ekitabo ekifuga emisango ak'ekitabo ekifuga ebibonerezo. That section also provides for forfeiture and any lawful sentencing order. Nchera akatundu kano kalaga engeri kooti gyeyinza okukolamu ebintu ebyo oba n'endala gyeyinza okubanga ekolamu nga yo bwekiraba. It has already been established in evidence in my judgment that the accused persons and their associates kiragiddwa mu bujulizi nti mmwe ne bannammwe through their criminal enterprise purchased 35 acres of land in Buikwe at 140 million. Nti nga mufunye ssente ze mwajja mu bumenyi bw'amateeka mwagula eka 35 ez'ettaka e Buyukwe. They also acquired land in Luero, purchased land in Luero, that is block 203 plot 92 arising from plot number 218 at Bukekete Luero for 14 million shillings. Nchera ne mugula ettaka eddala Luweero nga mwaligula milioni 14 nga block eri 203 ne plot eri 9 mu 2. The convicts also acquired several vehicles in their names and those of their associates, and therefore I shall order the confiscation of the motor vehicles. Nti era mwafuna emmotoka ez'enjawulo era nga muziguza ssente zezimu nti n'olwekyo agenda kulagira nti emmotoka zino zikwatibwe. That is Isuzu Elf number UBD 704F in the names of A1. Nti esooka ye Isuzu UBD 7 oba UBD 706 No, 0704F. 704 In the names of A1. Mungeri mumanya ga Rubega Yusufu. Fuso Rosa UBB 711R in the names of A4. Ngendala eri Fuso Rosa ngeri mumanya ga Nakandi Hajara. Isuzu Elf number UAV 138G acquired by A8. Ngendala eri Isuzu era nga yagulibwa Bukenya Ismail. Double cabin pickup number UAW 183L in the name of Lugolobika Hakim. Ndala eri double cabin pickup nga eri mumanya ga Lugolobi Hakim. Toyota Hiace number UAQ 4709. Ndala eri Toyota Hilux eri UA 470. Forgotten the last part there. It's okay. And then Toyota Hiace number UAP 232R. Nendala Toyota Hilux. Hiace or Hiace, I don't know.
HIACE. Hiace. Toyota Hiace. Said UAP 232R. Eri number UAP 232R. Eri 232 R. Toyota Hiace number UAX 962. Endala Toyota Hiace number UAX 962. Mwenda mukaga biri. Toyota Hiace number UAW. Nendala eri Toyota Hiace eri W. wa 183L. Munana satu nela yala. I shall also order confiscation of Toyota Carina UAK 140U. Nendala Toyota Carina eri UA used during the kidnapping. Yakozesebwa okuwamba omugenzi Suzan Magara. Toyota Boon UBB 993J. Endala Toyota Boom enayo used in the transporting of the deceased body. Yakozesebwa mu kutwala omulambo gw'omugenzi. Toyota Premium number UAY 684G. Used during surveillance operations. Toyota Premium yakozesebwa nga balawuna entambula z'omugenzi. I further order the confiscation and forfeiture of certificates of titles. Ntera n'okuwamba ebiwandiiko byonna okw'ebyapa by'amataka. Transfer forms, mutation forms, sale agreements, logbooks. Endagaano, obutabo bw'emmotoka ne mutation forms. Sale logbooks. N'obutabo bw'emmotoka. Receipts. Ne receipts zemwagulirako. And other documentation relating to the above acquisitions. Wamu n'ebintu ebirala byonna ebyekuyisa ku bintu ebyo ebyagulibwa. Which were recovered and tendered before this court. Ebyafunibwa yalibwewayo mu kooti muno. Once confiscated and all forfeited, all the above should be sold. Nti bwe bibanga bimaze okufunibwa byonna birina okutundibwa ebyo byonna bayogeddeko waggulu. And the proceeds be submitted to the family of the late Suzan Magara. Era ensimbi zonna ezinabivaamu ziweebwe family y'omugenzi Suzan Magara. By this order, this will be superintended by the Office of the Director of Public Prosecution. Nti ng'alagira nti ofiisi y'omuwaga gavumenti y'eba ekulira mu mulimu guno. These forfeiture orders are also intended to deprive the convicts from the enjoyment of the benefits they derived from their crime. It is so ordered. As alagidde bw'atyo. Yes, please. Much obliged, my lord. May Suzan continue. Right of appeal explained to the accused persons. Nti muyina eddembe ery'okujulira eribaweebwa ssemateeka. Where life imprisonment is involved. My lord, on behalf of the prosecution team, we respectfully seek leave to express our sincere appreciation to you. For the information, I pray that you explain the convicts issue that the one you call prosecute are irregular. That's an entitlement. You will get the proof of the judgment.
ensalawo ya kooti n'engeri kooti omusango gye gwatambulamu kubanga tujja kusaba loya wamwe agende mu maaso n'okubigoberera. My Lord, before this court rises, we on behalf of the prosecution team respectfully seek leave to express our sincere appreciation to you, to this honorable court. Twagala okubanga batusaba kooti etukirize tuweeyo okusiima kwaffe eri kooti eno naawe omulamuzi. My Lord, having had the privilege of appearing before you throughout these proceedings, batufunye omukisa okubanga tubeera mu maaso go okuva omusango guno lwe gwatandika over the last 4 years, okumala emyaka ena, we have witnessed firsthand your unwavering commitment to the fair and impartial administration of justice. tulabye okubanga tolina kutiisatiisibwa oba kukankanizibwa okubanga owaayo ensalawo ey'ennamaddala. You have conducted this trial with patience, wisdom, courtesy, and remarkable professionalism. Omusango guno ogukutte n'okugumiikiriza n'amagezi mangi wamu n'obwegendereza. You guided us and brought us back on track where we veered off. Watuwabula era n'otukomyawo bwe twali tugenda okubula. My Lord, in continuation, Nti ng'agenda mu maaso, your calm temperament and ability to steer proceedings with firmness and fairness nti okukakamu kwo kubanga ogenda mu maaso okuwuliza omusango guno ng'ate oli mwesimbu, even when emotions run high, nti newandibadde ng'oluusi abantu abamu baalinga bava mu mbeera, ensured that both the prosecution and defense were accorded an equal opportunity to present their respective nti cases. wagenda mu maaso n'okakasa nti ddala kituufu ejuyi zombi oziwa omukisa okuba nga ziwaayo obwenkanya. Your stewardship of this court has been exemplary Nti obukulembeze mu kooti muno bubadde bwa kulabirako and has reinforced public confidence in the administration of justice. nti era temanyi kikuleetedde eggwanga okubanga lirireka obwesige mu kitongole ky'amuzi. As you retire from judicial service, my Lord, Ng'agenda okuwummula owekitiibwa omulamuzi okuva mu mirimu, we acknowledge your distinguished judicial career nti tukwebaza olwakubanga olw'emirimu gye gy'okoze egy'obulamuzi, having faithfully served the people of Uganda from the rank of magistrate grade 2 to the judge of high court. ng'oweereza eggwanga mu bwesimbu oba ne mu bwenkanya ne mu mazima okuva ku mulamuzi asooka ow'eddala eryokubiri owa wansi okutuuka ku mulamuzi omukulu owa kooti eno. My Lord, your journey reflects dedication, Olugendo lwo lulaga obwesimbu, integrity, obwesimbu and an enduring commitment to justice. n'okugenda mu maaso nga weewaayo ebyokugenda mu maaso okuba ng'owaayo obwesimbu. As we conclude, my Lord, Nga tugenda mu maaso n'okuwumbawumba, it has been an honor and a privilege to appear before you, Your Lordship. kibadde kya muwendo nnyo okubanga tuli mu maaso g'owekitiibwa omulamuzi. On behalf of the prosecution team, Eri bannange, we thank you for your service to this country tukwebaza olw'omulimu gwo gwewaddeyo eri ensi eno and the courtesy and respect you have consistently extended to counsels and all court users. nti n'obwegendereza n'ekitiibwa gwebaddenga owa banno ne bakudda abadde bajja mu maaso go. I think this can be attested to by the media people in this very building now. Kyemmanyi kino kiba nga kiweebwa obujulizi ne bannamawulire abali mu kizimbe kino kati. We wish you, Your Lordship, good health, Tukusabira obulamu obulungi, happiness, essanyu, and every success in retirement. nti n'ebirungi byonna ng'ogenda okuwummula. May this new chapter be filled with peace, Nti leka olugero luno olupya lube nga lujjudde essanyu n'eddembe. fulfillment, and the satisfaction of life devoted to cause of justice. Obumalirivu oba okumatizibwa wamu n'ebyonna bye weetaaga. We are most grateful, my Lord.
twebaza nnyo mukama waffe ow'ekitiibwa omulamuzi. Jaji afuru. Bakugeyo kifaananyi. Musa Abbas. I agree. Yongera namba mawuli. Akokwenda kwange akakalako nange sikategedde musajja mulamu Florence, olina ku indictment babula oda y'amanya page esooka just okulaga kuyagenda kima wona kuyagenda y'amanya nabo balina kuba ffe tetulina makulu uno ayolina obeza wayogera abeera solota tobeebaza wamma abameka kati ani Toja mu miro kyakukola. esimu yange ogitaddewa wanda I'm still I'm in the media things now. What is your name? Prosim Baba. Thank you.